Good afternoon, students. Today I am Dr. Valshankar. Today we are going to discuss seed certification. Seed certification. Seed certification is legally sanctioned system for quality control of seed multiplication and production. Okay, it is legally sanctioned system. It is legally sanctioned system for for the quality control of seed for quality control of seed. Quality control of seed. It is the process designed to maintain and make available the continuous supply of high qualities of the seed. Okay, make the continuous supply of high quality seed. High quality seeds. Okay, it is a process designed to maintain and make available the continuous supply of high quality seeds and the propagating material. Propagating material म्हणजे या ठिकाणी ज्याच्यामध्ये व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन होतं त्याच्यामध्ये प्रोपगेटिंग मटेरियल अँड propagating material, seeds and propagating material. Okay, so there are the different varieties of the crops which are grown and distributed to ensure the physical identity and the genetical purity. Okay, वेगवेगळे क्रॉप्स जे असतात व्हरायटीचे क्रॉप्स तर त्या ठिकाणी ते ग्रो करणे आणि डिस्ट्रीब्यूट करणे कशासाठी तर या ठिकाणी त्याची फिजिकल क्वालिटी आणि जेनेटिकल प्युरिटी हे त्या ठिकाणी चेक करून नंतर ते पुरवणे म्हणजे जेणेकरून गुड क्वालिटी सीड्स अँड गुड क्वालिटी प्रोपगेटिंग मटेरियल अवेलेबल होईल त्यासाठी सीड सर्टिफिकेशन हे गरजेचं असतं. देन पर्पज ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन. Purpose of seed certification. Seed certificationचा purpose काय? The main function of seed certification is to encourage the production of adequate quantities of genetically pure and good quality seeds. Okay, to ensure or to encourage the production of adequate adequate quantities of genetically pure and good quality seed and good quality seed, particularly the seed with a high potential and improving and the improved varieties and the hybrid varieties of the different crops. Okay, म्हणजे particularly कशा the good quality seeds म्हणजे या ठिकाणी हाय विथ हाय पोटेन्शियल सीड्स मध्ये हाय पोटेन्शियल असलं पाहिजे म्हणजे जर्मिनेशन पॉवर विगर जे आहे तर ते एकदम चांगल्या क्वालिटीचं असलं पाहिजे. इम्प्रूव्ड व्हरायटी असल्या पाहिजे म्हणजे विथ गुड कॅरेक्टर्स इम्प्रूव्ड अँड द हायब्रिड व्हरायटी and hybrid variety. Okay, so it is the purpose of the seed certification. In order to achieve this requirement, ही requirement जर पूर्ण करायची असेल की good quality seeds with high potential, improved varieties and hybrid varieties, to achieve this requirement, the seed certification agencies carried out the certification work of the seed. Okay, and it is notified under the Indian Seed
Indian Seed Act 1966. Okay, so the Seed Certification Agency, Seed Certification Agency carried out this process, carried out this work, carried out this work under Indian Seed Act, under Indian Seed Act 1966. 1966च्या इंडियन सीड कायद्यानुसार, इंडियन सीड ऍक्ट 1966च्या इंडियन सीड ऍक्ट जो आहे कायदा, तर त्यानुसार या ठिकाणी सर्टिफिकेशन जे आहे ते केलं जातं. देन द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ सीड सर्टिफिकेशन. Objectives of seed certification. Objectives of seed certification. The main objective of seed certification is to ensure the acceptable standard of seed viability, vigor, purity and the seed yield. Okay, to ensure the acceptable standard, म्हणजे जे स्टँडर्ड ठरवून दिलेले आहे, तर या ठिकाणी स्टँडर्ड ऑफ सीड ॲक्सेप्टेबल, टू इन्श्युअर ॲक्सेप्टेबल स्टँडर्ड ऑफ सीड व्हायबिलिटी, सीड व्हायबिलिटी, vigor, then purity and seed yield. आता सीड म्हणजे त्या ठिकाणी डिसीज फ्री असल्या पाहिजे, हेल्दी असल्या पाहिजे, बिगर जास्त असलं पाहिजे, जोमाने वाढणारे असले पाहिजे, त्याची जेनेटिकल आणि फिजिकल प्युरिटी असली पाहिजे. तर या सर्व गोष्टी त्या ठिकाणी जे ठरवून दिलेले स्टँडर्ड जे नॉर्म्स आहेत, तर त्या ठिकाणी त्यानुसार या ठिकाणी हे सीड्स प्रोव्हाइड करणे किंवा त्यानुसार या ठिकाणी हे सीड तयार करणे किंवा हे त्या ठिकाणी इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन. आता या ठिकाणी देअर आर द 3 मेन ऑब्जेक्टिव्ह. ओके, the 3 main objectives कोणते कोणते आहेत? The first, the systematic increase of superior variety. Systematic increase of superior variety. Superior variety चं प्रोडक्शन करणे, systematic increase of superior variety. Second, the identification of new varieties. The identification of new varieties. The identification of new varieties. New varieties and their rapid increase under appropriate and generally accepted names. Okay, it's a rapid increase, new varieties, their rapid increase, भरपूर प्रमाणामध्ये प्रोडक्शन करणे अंडर appropriate and generally accepted names. Appropriate and generally accepted names. ज्या नावाने ते इझिली ओळखले जाऊ शकतील असे नाव त्या ठिकाणी न्यू व्हरायटी आयडेंटिफाय करणे, त्या ठिकाणी त्याचं रॅपिड मल्टिप्लिकेशन करणे, वाढवणे आणि एक विशिष्ट त्याला त्या ठिकाणी रॅपिडली ते जनरली ॲक्सेप्ट केलं जाईल असं त्या ठिकाणी नाव देणे त्या व्हरायटीला. त्यानंतर थर्ड ऑब्जेक्टिव्ह इज द प्रोव्हिजन फॉर कंटिन्युअस सप्लाय. अशी व्यवस्था करणे, प्रोव्हिजन फॉर कंटिन्युअस सप्लाय, की कंटिन्युअस सप्लाय हा चालू राहिला पाहिजे. कंटिन्युअस
supply. Provision made for continuous supply of comparable material by careful maintenance. Okay. The certification is conducted by the certification agency. It is notified under the section 8 of SEED Act 1966. आपण या ठिकाणी आता चालू की या ठिकाणी सीड ऍक्ट जो आहे 1966 चा इंडियन त्या ठिकाणी सीड ऍक्ट तर त्याच्या अंतर या ठिकाणी सीड सर्टिफिकेशन जे आहे तर ते त्या ठिकाणी केलं जातं तर या ठिकाणी हे सीड सर्टिफिकेट जे आहे सर्टिफिकेशन carried out by members of the seed industry who are licensed for this work. ज्या इंडस्ट्रीला ज्या सीड इंडस्ट्रीला हे लायसन आहे तर त्या सीड इंडस्ट्रीकडून हे सीड सर्टिफिकेशनचं वर्क जे आहे ते त्या ठिकाणी केलं जातं. नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन National Seed Corporation. National Seed Corporation. The seed started its function as a seed certification agency. Okay. तर या ठिकाणी नॅशनल सीड कॉर्पोरेशनने या ठिकाणी सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी म्हणून त्या ठिकाणी काम करायला सुरुवात केली इन द होल कंट्री इनिशियली इट इज इन द होल कंट्री इट इज ऑल्सो नोन एज NSC. Okay. It is started function as a seed certification agency for whole country initially. The National Seed Corporation Limited, a public sector. It is a public sector. म्हणजे पब्लिक जनतेचं या ठिकाणी त्याच्यावर आणि जनतेचा विषय त्या ठिकाणी कारभार त्या ठिकाणी याच्यामध्ये केलं जातं. पब्लिक सेक्टर म्हणजे जसं गव्हर्नमेंटचा त्या ठिकाणी अधिकार असतो आणि पब्लिकचाही त्या ठिकाणी समावेश असतो. तर या ठिकाणी नॅशनल सीड कॉर्पोरेशन National Seed Corporation Limited, a public sector undertaking under the administrative control of Department of Agriculture and Cooperation. म्हणजे या ठिकाणी कॉपरेटिव्ह एजन्सी हे कॉर्पोरेशन सहकार्यातून आणि या ठिकाणी गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट ॲग्रिकल्चर डिपार्टमेंट यांच्या सहकार्यामधून या ठिकाणी NSC जे आहे तर या ठिकाणी इट इज एस्टॅब्लिश इन 1963. ओके. दिस NSC इज एस्टॅब्लिश्ड in 1963 under the Company Act of 1956. Under the Company Act of 1956. Okay. So it is the objective of this agency is the objective of it is the producing and distributing the seed of high quality. Okay. Production and distribution of high quality seed. High quality seed. It is the main objective of this agency. Okay. Then the government of India subsequently made provision under the section 8 of the Seed Act 1966 to have an independent seed certification agency. Okay. म्हणजे गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने या ठिकाणी पुन्हा या सेक्शन 8 च्या अंडर या ठिकाणी प्रोव्हिजन केले तर या ठिकाणी इंडिपेंडंट सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी असली पाहिजे. And the state government has accepted this suggestion and registered the Maharashtra Seed Certification Agency. State government had registered the Maharashtra Seed Certification Agency. Seed Certification Agency as an independent society under the Societies Registration Act. Okay. Under Society Registration Act. Society Registration Act
21 in February 1976. In February 1976. So there are the number of seed certificate. Government has created certification agency completely as an autonomous and independent society. It has its own administrative and financial control. म्हणजे त्या ठिकाणी ह्या ज्या सीड सर्टिफिकेशन एजन्सीज आहेत तर या ठिकाणी यांचं स्वतःचे प्रशासन पण आहे आणि त्यांचं स्वतःचं फायनान्शियल कंट्रोल पण आहे. तर या ठिकाणी the financial control separated from Department of Agriculture with effect from 1 July 1 June 1982. Okay. Then there are the different agencies throughout the India. Andhra Pradesh, Andhra Pradesh State Seed Certification Agency. In Assam State Seed Certification Agency. In Bihar State Certification Agency. Similarly, in Maharashtra, the Maharashtra State Seed Certification Agency, it is at the Akola. Okay. Then similarly in all state, there are the different agencies by their name of the state. Okay. Then involvement of other organizations. Involvement of other organizations. So as per the Seed Act 1966, Central Seed Committee has formed to give suggestion to central government. सेंट्रल गव्हर्नमेंटला सजेशन देण्यासाठी सेंट्रल सीड कमिटी या ठिकाणी तयार केली गेली. द सेंट्रल सीड कमिटी गिव्ह सजेशन रिगार्डिंग सीड प्रोडक्शन. त्यांनी सीड प्रोडक्शनच्या बाबतीमध्ये सजेशन्स त्या ठिकाणी केले. सर्टिफिकेशन नोटिफिकेशन ऑफ न्यू व्हरायटीज बाय डुईंग डिटेल स्टडी. त्यांनी डिटेल स्टडी करून त्या ठिकाणी सजेशन्स दिले. सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड हॅज पॉवर टू फिक्स द मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टँडर्ड. ओके. म्हणजे सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन बोर्ड जे आहे त्यांना या ठिकाणी काय पॉवर्स आहे टू फिक्स द मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टँडर्ड. म्हणजे सीड सर्टिफिकेशन साठी कोणते स्टँडर्ड ठरवायचं तर या ठिकाणी याचे त्यांना पॉवर्स होते, पॉवर्स आहेत. ठीक आहे. त्यानंतर स्टेट गव्हर्नमेंट बोर्ड म्हणजे एक वन सेंट्रल सीड कमिटी, सेंट्रल सीड कमिटी आणि दुसरा स्टेट गव्हर्नमेंट बोर्ड. स्टेट गव्हर्नमेंट बोर्ड, स्टेट गव्हर्नमेंट बोर्ड. Maharashtra State Seed Certification Agency has been registered as society under the Society Registration Act 21 in February 1976. Okay. Maharashtra State Seed Certification Agency has been registered as the society under Societies Registration Act 21 in February 1976. Okay. Maharashtra State Seed Certification Agency. Seed Certification Agency. Okay. So the state governing board has found to give directives to the agency. There are 22 members of governing board in the State Maharashtra agency. 22 members of governing board. Out of which 18 are official. 18 are official members. 18 हे ऑफिशियल मेंबर्स असतात आणि 4 जे असतात 4 आर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स.
नॉन ऑफिशियल मेंबर्स. आता या ठिकाणी हे जे चार असतात हे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, दे आर द रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ द सीड ग्रोअर्स. These four are representative of seed grower. Representative of seed growers. And their duration is for 2 years. हे चार मेंबर्स जे आहेत त्यांचं ड्युरेशन किती असतं? 2 years. 2 वर्षासाठी त्यांचं त्या ठिकाणी असतं. त्यांची अपॉइंटमेंट 2 वर्षासाठी या ठिकाणी. 2 years फ्रॉम अपॉइंटमेंट अँड अप्रुव्हल ऑफ सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन कमिटी. त्यांना सेंट्रल सीड सर्टिफिकेशन कमिटीचे अप्रुव्हल त्या ठिकाणी आलेलं असतं. त्यानंतर सीड सर्टिफिकेशन एजन्सी महाराष्ट्र स्टेट प्रोसिजर फॉर certification. Okay, we will discuss it in the next lecture. Thank you very much.